What about earthquake app? Yeah. Something is that app or what? Yeah, it's an app. It's an app. Okay. So basically, EDR అని ఒక యాప్ మీద నేను పనిచేసాను. ఇట్స్ Still ప్రాజెక్ట్. working right now. No, that was previously. Now I'm in IIT. That was when I was IIIT లో పనిచేసినప్పుడు I worked on it there. Okay. సో IIIT హైదరాబాద్లో బేసిక్లీ ఈడిఆర్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఐ వాస్ వర్కింగ్ యాజ్ అ రీసెర్చ్ ఇంజనీర్ అండ్ ఐఎన్ఏఐ. సో ఐఎన్ఏ అంటే ఇంటెల్ వాళ్ళు ఒక అప్లైడ్ ఏఐ సెంటర్ ఒకటి IIITలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. Okay. సో అక్కడ ఏంటంటే ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఏఐ లైక్ అప్లైడ్ ఏఐ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ డన్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ రీసెర్చ్ సెంటర్. సో నేను అక్కడ పనిచేస్తున్నాను ఐహబ్ దగ్గర. అండ్ దేర్ ఏంటంటే ఈడిఆర్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఐ కెనాట్ గో టూ మచ్ ఇన్ స్పెసిఫిక్, బట్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఈడిఆర్ ఇస్ దట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే నార్మల్గా ఒక ఎర్త్క్వేక్ వస్తే ఒక సర్టెన్ ప్లేస్ మీద లేకపోతే ఒక సర్టెన్ స్ట్రక్చర్ మీద కొంచెం అఫ్ కోర్స్ డిస్ట్రక్షన్ కానీ ఇంపాక్ట్ కానీ జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈడిఆర్ఐ డస్ ఇస్ ఇట్ ట్రైస్ టు బేసిక్లీ గివ్ అ రఫ్ ఎస్టిమేట్ అబౌట్ ఒక ఎర్త్క్వేక్ వస్తే ఎంత డ్యామేజ్ అక్కడ జరగచ్చు ఇన్ స్కేల్ ఆఫ్ లైక్ 1 to 10. సో ఇట్ టెల్ us సార్ ఓకే ఇన్ స్కేల్ ఆఫ్ 1 to 10 ఇక్కడ ఎర్త్క్వేక్ వస్తే ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది, లైక్ 10 being the most, 1 being the least అని. దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈడిఆర్ఐ. But problem ఏంటంటే trying to like calculate these things, like for example sorry like trying to calculate like ఏ structures కి efficient అవుతారు కొంచెం it's a bit hard. For example ఒక సివిల్ ఇన్స్పెక్ట్ ఒక పర్సన్ ఈడిఆర్ఐ చెక్ చేయాలంటే మాన్యువల్గా అక్కడికి వెళ్ళి he has to calculate number of staircases, number of roofs, parapets ఇలాంటివన్నీ ఒక సివిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వెళ్ళి అక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డేటా ఇవ్వాలి కాబట్టి. బట్ ఈ ఈడిఆర్ఐ ఇస్ జస్ట్ మాన్యువల్ ఆల్గోరిథం. బట్ మేమేం చేసాం, వి యూస్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్, కంప్యూటర్ విజన్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ వాడి వి బేసిక్లీ మేడ్ దట్ క్యాలిక్యులేషన్ మోర్ ఈజియర్. అంటే డ్రోన్ యూస్ చేసి ఆటోమేటిక్గా రూఫ్లో ఎన్ని పారాపెట్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి యూజింగ్ అ డ్రోన్ ఆర్ యూజింగ్ అ కెమెరా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్కి కొన్ని మెటీరియల్స్ ఉంటాయి బిల్డింగ్స్కి. సంథింగ్ కాల్డ్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ అండ్ అన్రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ అని. రీఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ అంటే స్టీల్ బేరింగ్స్తో దే విల్ హ్యావ్ సమ్ సిమెంట్, ఇట్స్ మోర్ సెక్యూర్ దట్ వే. సో అలాంటి బిల్డింగ్స్ని వీ కెన్ ఐడెంటిఫై టు కెమెరా, దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ అన్రీఇన్ఫోర్స్డ్ బిల్డింగ్స్ అంటే లైక్ మడ్ హౌసెస్ కానీ దర్జా హౌసెస్ ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. అండ్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దెమ్ ఆల్సో టు కెమెరా. సో ఇలా కొన్ని మోడల్స్ బిల్డ్ చేసాం, లైక్ మల్టిపుల్ మోడల్స్. సో ఇట్స్ బేసిక్లీ మల్టీ మోడల్ లైక్ ఏఐ ఆల్గోరిథం. చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి. అండ్ యూజింగ్ దీస్ ఇమేజెస్ కానీ ఫీచర్స్ కానీ డ్రోన్ షాట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇట్ కెన్ మేక్ దట్ థింగ్ ఆఫ్ లైక్ క్యాప్చరింగ్ ద డేటా మోర్ ఈజియర్. ఒక డేటా కలెక్టివ్ లాగా. సో ఇవన్నీ ఈజీ చేసి విల్ ఫిల్ దట్ ఈడిఆర్ అండ్ అక్కడ మనకి తెలుస్తుంది. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో దర్ లైక్ 2 sets ఆఫ్ ఇట్, వన్ బీయింగ్ లైక్ పోస్ట్ ఈడిఆర్ అండ్ ప్రీ ఈడిఆర్ఐ. ప్రీ ఈడిఆర్ ఏంటంటే వీ ఆల్రెడీ ప్రెడిక్టెడ్ లైక్ బిఫోర్ ద ఎర్త్క్వేక్ హ్యాపెన్స్. ఇక్కడ అంటే కొన్ని ఎర్త్క్వేక్ ప్రోన్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. గుజరాత్లో వి హావ్ దిస్ ప్లేస్ కాల్డ్ భుజ్. సో ఈ డేటా కొన్ని భుజ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసాము. సో అక్కడ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రోన్ ఏరియాస్, అక్కడికి వెళ్ళి సమ్ హౌసెస్ స్ట్రక్చర్ డేటా ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసి మీరు వెళ్ళారు. I mean, but like my team did. The IIIT is someone called EERC team, Earthquake Engineering and Research Center team. వాళ్ళు అక్కడ వర్క్ చేసి వాళ్ళు వెళ్ళి they found this data అక్కడ. Like my main role was trying to make up these models. And plus even mobile app కూడా develop చేస్తూ I worked on those cases of it.